Welcome to Sri Medha. So CA Foundation, January 2026 quantitative aptitude paper and mathematics paper solution undi. So the first question is 2x plus 3y equal 34 and x plus y by y equal to 13 by 8. So these are the two simultaneous equations. By solving these two, 2x plus 3y is equal to 34 and here x plus y equal to 8x plus 8y is equal to 13y. 8x minus 5y equal to 0. So 8x minus 5y equal to 0. These two are the simultaneous equation. By solving these two, we can get x and y value. So there are three methods. So various methods: elimination method, substitution method, cross multiplication method. So multiply this entire equation with 5 and this entire equation with 3. So 10x plus 15y is equal to 170 and 24x minus 15y equal to 0. So by solving these two, 15y gets cancelled. 34x is equal to 170. X is equal to 5. By substituting x value, we can get y value, that is 2x or 8x minus 5y equal to 0. So by solving this, y is equal to 8. X is 5 and y is 8, but we have to find 7x plus 5y. 7 into 5 plus 5 into 80, 35 plus 40, which is equal to 75, option C. And go for the second question. The solution of the inequality. Inequality solve chesi solution set cheppannaru, that is 5 minus 2x by 3 less than or equal to x minus 30 by 6. 6 5s are 30. So 3 1s, 3 2s, multiply with 2, 2 5s are 10, minus 2 2s 4x less than or equal to x minus 30. So 10 plus 30 is less than or equal to x plus 4x. 40 is less than or equal to 5x. 80 is less than or equal to x, or x is greater than or equal to 8. This is the solution. X is greater than or equal to 8. Next question number 2. 3. So square root of 5. By solving this, 5 plus root 5 plus and so on infinity, that is equal to, let it be x. By solving this, root 5 plus x and x, squaring on both sides. So direct form vachesi, that is 5 is this entire value, square root of 5 plus square root of 5 plus and so on infinity, which is equal to 1 plus or minus root 1 plus 4a by 2. So here a is 5. 1 plus or minus root of 1 plus 4 into 5 by 2. 1 plus or minus root 20 by 21. 4 5 is 20. 20 plus 1 is 21. Plus or minus root 21 by 2. So here negative value does not exist. The final value is 1 plus root 21 by 2. Option B. Next question number 4. Solve the system of these two inequations. So there is and icharu and common solution of these two inequations really. That is 5 minus 2x by 4 minus x minus 40 by 8, which is less than or equal to, and x plus 4 is less than or equal to 18. X is less than or equal to 14. So this is one inequation. And next, by solving this, 4 1s, 4 2s, multiply with 2, 10 minus 4x, which is less than or equal to x minus 40. So 10 plus 40 is less than or equal to x plus 4x. And this is 50 less than or equal to 5x, 10 less than or equal to x. So more than 10 and less than or equal to 14. So under x less than or equal to 14. So what is the common solution? 10 less than or equal to x less than or equal to 4 is the solution. That is option C. Question number 5. If sum double itself in 8 years, then in it how many years it will becomes 4 times? Certain sum 2 times. 2 times in 8 years. 4 times itself in how many years? This is the question. So for this, 4 minus 1 of 8, that is equal to 3 into 8, 24 years. 24 years is the solution, or else. So here rate of interest is equal to certain sum doubles kada, 100 of x minus 1, that is 2 minus 1 by 8, which is 12.5%. Next, time is equal to 100 of x minus 1, that is 4 times. Here it is doubles, it is 2 times 4 times is 4 minus 1 by 12.5,
which is equal to 24 years. So option C. Next question number 6. Mrs. XYZ investing a certain amount at the end of every month in his account. Mr. XYZ investing certain amount at the end of the month, that is a annuity question. He is supposed to get interest of 12% per annum compounded monthly. So rate of interest is 12%, and the future value of annuity adigaru at the 10th payment, after the 10th payment. So future value of annuity is equal to P of 1 plus I whole power n minus 1 by I. So here, so P is the installment. ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే 15,000 is the future value of annuity ఇచ్చేశారు. 50,000 అమౌంట్. ఇది ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఉండాలి అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఎంత అమౌంట్ పే చేశారు అని అడిగారు. దట్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అడిగారు. P of 1 పాయింట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ అన్నారు కాబట్టి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/1200 మంత్లీ కాబట్టి 12/1200 విచ్ ఈజ్ 0.01. సో 1.01 హోల్ పవర్ 10 minus 1/0.01. సో ఫైనల్ ఈ వాల్యూ ఇచ్చేసారు మనకి 1.10462. సో బై సింప్లిఫైయింగ్ P ఈజ్ ఈక్వల్ రూపీస్ 4779 is the solution. Next question number 7. If an amount is compounded annually so that it triples itself in 4 years, then the annual rate of interest is at. So here compounded annually అని చెప్పేశారు. So find the rate of interest, certain sum triples itself. That sum 3 times itself. Triples is 3 times itself. So 3 times itself అన్నారు. There is a formula directly, or of x power 1 by t minus 1, or a is equal to p of 1 plus r by 100 whole power t. So here triples అని చెప్పారు కాబట్టి sum is 1 lakh becomes 3 lakhs, or 3p amount principal is p అయితే it 3 times అన్నారు కాబట్టి 3p is equal p of 1 plus r by 100 whole power 4 in 4 years. By verifying options we can find R value and P and B gets cancelled. 3 is equal to 1 plus. So by verifying options we can get rate, or apply this formula 100 of x power 1 by t, that is 3 power. Triples annar kabatti 3 power 1 by 4 minus 1. So finally 100 of 0.316. So value ichesaru, substitute chesam, that is 31.6% is the rate. And next question number 8. Bank B deposits loan of 15% per annum compound interest. Mr. XYZ borrowed 3,200 for 2 years from Bank B. Then how much interest must Mr. XYZ pay to his bank? Interest ఎంత పే చేయాలి? 3,200 లోన్గా తీసుకున్నారు అని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేశారు. నేను అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. అమౌంట్ నుంచి ప్రిన్సిపల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసామంటే వీ కెన్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్. దట్ ఈజ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు P of 1 plus R by 100 whole power t. So here principal is 3,200 అప్పుగా తీసుకున్నారు. Rate of interest is 15/100 whole power 2. That is 3,200 of 1.15 whole square. This is equal to 4232. Amount is 4232, but we required compound interest. Compound interest is equal to A minus P. So 4232 minus 3,200, that is 1032 is the interest. అంత ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంకు పే చేయాలి, ₹1,032. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. An investor intends to purchase a 3-year bond, price of 907, having a nominal interest rate is 10%. What is the par value of the bond? సో ఈ క్వశ్చన్ని జనరల్గా పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద బాండ్ అడిగేవాళ్ళు. సో ఇక్కడ బాండ్ వాల్యూ ఇచ్చి, బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు అంటే కాన్వర్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్ నుంచి పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఇచ్చారు, మనల్ని బాండ్ వాల్యూ అడిగారు. సో పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు purchase price of the bond is equal to the present value of all cash inflows plus par value. So for this sum we can verify options, and option verify చేస్తున్నాను. This is 907 rupees 125. Present value of cash inflows, and at the rate of 10% dividend rate, redeemed value, that is A of 1 minus 1 plus I whole power minus n by I, plus par value, that is 1 plus I whole power n. So from this, so we can verify the options andi. So
So face value or par value of this is 1200 by, this is 1200 by 1 point, this is 14%, 14 whole power 3. So we can verify it, this is more than 8 naught. So A is equal to 10% of 1000. So 1200, 1100, that is more than 907. So sum of these two is more than 907 rupees avutundi kabatti go for not that option D anni, that is 10% of 1000 rupees, that is 100. So 100 of 1 minus 1.14 whole power minus 3 after 3 years, that is 0.14 plus 1000 by 1.14 whole power 3. So this is 1.14 into equal divided by equal into 1000 rupees, which is equal to 674.97, and this is 1.14 into equal divided by 0.14, that is equal to 232.16, which is equal to 907.13 and 907.13. So option D is the solution. And next one, a sinking fund is created for replacement of a machine at the end of 20 years. So sinking fund అనగానే future value of annuity అది గుర్తు fund create చేయాలి 20 years లో. the present value is 8 lakh rupees. After 20 years the cost of new machine. సో కొత్త మిషన్ని పర్చేస్ చేయాలి, దానికి 10 lakh rupees కావాలి. సో ఓల్డ్ మిషన్ అయితే 20 years బ్యాక్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద మిషన్ ఈజ్ 8 lakh rupees. ఆఫ్టర్ 20 years ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద మిషన్ ఈజ్ 10 lakh rupees. సో హౌ మచ్ ప్రొవిజన్ నీడెడ్ టు మేడ్. సో ఈ ఫండ్ క్రియేట్ చేయాలి, 20 years తర్వాత 10 lakhsతో మిషన్ని పర్చేజ్ చేయాలి. ఈ 8 lakh మిషన్ నుంచి వచ్చిన స్క్రాప్ వాల్యూ వచ్చేసి 2 lakhs. సో మనం ఎంత ఫండ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే, క్రియేట్ చేయాల్సిన ఫండ్ sinking fund is equal to 10 lakhs minus 2 lakhs అండి, that is 8 lakhs. సో 8 lakhs ఫండ్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోద్ది. న్యూ మిషన్కి 10 lakhs కావాలి. 10 lakhs నుంచి అంటే ఓల్డ్ మిషన్ నుంచి దెర్ ఈజ్ 2 lakhs స్క్రాప్ వాల్యూ. సో 10 lakhs minus 2 lakhs ఈజ్ 8 lakhs. 8 lakhs ఫండ్ క్రియేట్ చేయాలి. టైం పీరియడ్ ఈజ్ 20 years అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 7%. సో వాల్యూ కూడా ఇచ్చేశారు. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ రెగ్యులర్ యాంటీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఆఫ్ 1 plus I whole power n minus 1 by I. Here this is 8 lakhs is equal to P of 1.07 whole power 20 minus 1 by 0.07. Finally what is the installment? ఎంత ఇన్స్టాల్మెంట్ వేయాలి ఇయర్లీ అన్నారు. సో ఇచ్చిన వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, దట్ ఈజ్ 3.8697. 3.8697 minus 1 divided by 2.87 divided by 0.07 divided by equal into 8 lakhs is equal to 19,000 rupees, 19,514. Option C. Next question number 11. The net asset value mutual fund is calculated at the end of financial year for the last 5 years. So CAGR అడిగారు, find the compound annual growth rate. So we know the formula CAGR is equal to V of TN అంటే terminal revenue by initial revenue whole power 1 by 2025 minus 2021 minus 1. So 2 power 1 by 4 minus 1. So fourth root calculate చేయాలి. So fourth root calculate చేసి the final solution is 18.92%. or ఇలా చేయొద్దు అనుకుంటే again A is equal to P of 1 plus R by 100 whole power T. Here 200 is the amount and 100 is the initial 1 plus. So we can verify the option verifications కు వేసేసి calculate చేయొచ్చండి. టైం పీరియడ్ వచ్చేసి 5 years. 2025 minus 2021, sorry, 4 years. By verifying options also we can get. Next, the third term of geometric progression is 5. Then what is the product of first 5 terms? T3 of GP and that is AR square. AR square is equal 5 ఇచ్చారు. బట్ అడిగింది ఏంటంటే product of first 5 terms, that is A into AR square, AR cube and AR power 4. This is the product of first 5 terms of GP. అడిగింది geometric progression question. So product of first 5 terms A, AR square, AR cube, AR power 4, that is A to the power of 5 into R to the power of, all the bases are equal, therefore exponents add చేయాలి. 7 plus 3 10.
So we can write this as a into r power 5 whole square. Sorry. A into r square whole to the power of 5. So a to the power of 5, r power 100. A r square is nothing but 5. That solution is 5 to the power of 5. Option A. Next question number 13. So sum of the infinite series. Sum of the infinite series మీద sure questions ఉంటాయని చెప్పాం కదా సేమ్. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది 1 ప్లస్ 1 బై 2 ఇంటూ 1 బై 3 ప్లస్ 1 బై 2 ఇంటూ 1 బై 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై 2 ఇంటూ 1 బై 3 హోల్ క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్. సో ద క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ని దీంతో కంపేర్ చేయండి. 1 బై 6 writing this 1 by 6 as 1 by 2 into 1 by 3. This is in the form of a plus ar square plus ar cube and so on infinity, which is equal to a by 1 minus r. So here a is 1 by 2. 1 by 2 by 1 minus 1 by 2, 1 by 3. 1 minus r is 1 by 3. So finally 1 by 2 by, this is 2 by 3. So finally 1 by 2 into 3 by 2, which is 3 by 4 is the solution. Option C. Next question number 14. If arithmetic mean of two numbers is 13 and geometric mean is 12, then what is the difference between two numbers? So let the two numbers be alpha beta ankondi. So arithmetic mean, we know that arithmetic mean am is equal to a plus b by 2 is equal to 13, and geometric mean is equal to root of ab, which is equal to 12. So ab is equal to 144 and a plus b is equal to 26. So we know the quadratic equation relation between roots and coefficients, sum of the roots and product of the roots. So alpha beta are the roots, we can write it as x square minus sum of the roots into x and product of the roots is equal 0. Similarly x square, a comma b are the numbers and these is x square minus 26x plus 144 is equal 0. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినా మనకు ఆ రెండు నెంబర్లు వస్తాయి. ఆ రెండు నెంబర్ల నుంచి డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. సో 144కి ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి 18 ఇంటూ 8 ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి. దట్ ఈస్ -8 అండ్ -18. -18 -8 ఈజ్ -26. మల్టిప్లై చేస్తే 144 రావాలి, యాడ్ చేస్తే -26 రావాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ రూట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఆర్ ద రూట్స్ 18, 8 ఆర్ ద రూట్స్. దేర్ ఫోర్ x solutions 18, 8, that is a is 18 and b is 8. But అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే what is the difference between these two? Difference between the numbers అడిగారు కాబట్టి 18 minus 8 which is 10. 10 is the solution, option B. Next question number 15. f of x is equal to 3 into e power x square. So f dash of x 2x into f of x. So to find all these values, f dash of x is nothing but 3 into e power x square derivation వచ్చి 2x అండి. So finally it is a 6x into e power x square. Next f dash of 0. So first of all f of 0 find out చేద్దాం. f of 0 is nothing but that is 3 into e to the power of 0 square, that is 3 into 1 3. f of f dash of 0 అండి. f dash of 0 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, that is 6 into 0 e power 0 square which is equal to 0. సో f dash of 0, f dash of x ఉంది, f of 0 మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి క్వశ్చన్లో. f dash of x, what is f dash of x? 6x into e power x square minus 2x into f of x. f of x is 3 into e power x square plus 1 by 6 into f of 0. f of 0 is 3, f dash of 0 is 0. So finally 6x into e power x square minus 6x into e power x square plus 1 by 2 minus 0. So finally these two are cancelled, 1 by 2 is 0.5. 0.5 is the solution, option C. Next question number 16. The cost production of an item is given. So the number of items be produced. So ఇక్కడ x వచ్చేసి ఏంటంటే ఎన్ని ఐటమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారో, టోటల్ కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఇచ్చేశారు. ద యావరేజ్ కాస్ట్ అండ్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన హింట్ ఏంటి అంటే యావరేజ్ కాస్ట్ అండ్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వల్ అన్నారు. సో యావరేజ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్జినల్ కాస్ట్. Average cost is nothing but C of x by x. Marginal cost is nothing but dc by dx. ఈ హింట్ని తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్ళి మనం ఎవరిని బట్టి రావాలి అంటే హౌ మెనీ క్వాంటిటీస్ ఎన్ని ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారో చెప్పమన్నారు. ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయితే C of x by x అంటే దట్ ఈజ్ 50x minus 5x square plus x cube by 6 by x which is equal to dc by dx. సో దీనికి డెరివేషన్ అండి. సో 50x డెరివేషన్ ఈజ్ 50 అండ్ 5x స్క్వేర్ వచ్చి 10x ప్లస్ 3x స్క్వేర్ బై 6. సో x డివైడ్ చేస్తే 50 మైనస్ 5x ప్లస్ x స్క్వేర్ బై 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 మైనస్ 10x
plus x square by 2. So here 50 and both gets cancelled. So by simplifying this, x is equal to 15 and any produce cheyali ante 15 items. Next, A cross of B intersection C. A cross of B intersection C, that is B intersection C is equal, what are the common elements from these two is this. A cross of B intersection C is nothing but 2, 3, the cross product of these two, that is 5. Ordered pairs 2, 5 and also 3, 5. Option D is the solution. Next one, the cost function of a company is given. Total cost function ఇచ్చారు, x denotes the output ఇచ్చారు, ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు x. ఫైండ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్, ద నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అట్ విచ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఈజ్ మినిమం. యావరేజ్ కాస్ట్ అంటే తెలుసు కదండి, యావరేజ్ కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ C of x by x. ముందు యావరేజ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు మినిమం అవుతుంది కాస్ట్ చెప్పాలి. దట్ ఈస్ C of x is equal to 1600x minus 10x square plus x cube by 2. So this is average cost. Average cost is nothing but C of x by x, which is 600 minus 10x plus x square by 2. This is the average cost. Average cost ఎప్పుడు మినిమం అవుతుంది అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ డెరివేషన్ అప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ d by dx of C of x by x, which is equal to 0 minus 10 plus x square డెరివేషన్ వచ్చి 2x by 2. Both are cancelled. Minus 10 plus x. So by equating this 0, ఫస్ట్ డెరివేషన్ 0కి ఈక్వల్ చేసాము, x is equal to 10 అయింది. సో ఏ వాల్యూ దగ్గర, ఏ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ దగ్గర కాస్ట్ మినిమం అవుతుంది అంటే x is equal to 10. సో సెకండ్ డెరివేషన్ అప్లై చేసి చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ 0 అవుతుంది, x అవుతుంది, xకి ఈ డెరివేషన్ 1 అవుతుంది, విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఏ 3-digit నెంబర్ ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ 135 వితౌట్ రిపిటేషన్. సో ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 అన్నారు, 3తో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్లు రాయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ n of s ఇచ్చిన 3 digits నుంచి 3-digit నెంబర్లు మనం ఎన్ని రాయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ 3 factorial 6. n of a, నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్, ఎవరికి ఫేవర్గా అంటే 3-digit నెంబర్ రాయాలి, 3తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. 3-digit నెంబర్ రాయాలి, 3తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 digits విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 9 వచ్చింది, 9 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3 కాబట్టి ఈ 135ని మీరు ఎలా పర్మ్యూట్ చేసినా 3తో డివిజిబుల్ అవుద్ది. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ 3 factorial విచ్ ఈస్ 6. దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్ బై ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఈస్ 6 by 6. 6 by 6 is 1. Next question. Mrs. Radhika appeared in an interview of 3 different companies. The first company, there are 5 candidates competition unnaru, second lo 12 candidates competition unnaru, and third company lo 15 competition unnaru. So ameki what is the probability that Miss Radhika would be selected? ఆమెని సెలెక్ట్ చేయాలి, జాబ్ సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే సో ఒక కంపెనీలో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే గెటింగ్ ఏ జాబ్ ఫ్రమ్ 1 company ఆర్ ఫ్రమ్ 2 companies ఆర్ ఫ్రమ్ 3 companies. సో అట్లీస్ట్ 1 అనే కండిషన్ అప్లై చేస్తే ఏ జాబ్, బి జాబ్, సి జాబ్, అట్లీస్ట్ 1 company, దట్ ఈస్ పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి. సో ఒక కంపెనీ నుండి ఆఫర్ రావచ్చు, 2 companies అండ్ ఆల్సో 3 companies, దట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ 1 అనే కండిషన్ నుంచి పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి హోల్ డాష్. సో ఇది లిటిల్ బిట్ లెంగ్దీ అవుతుంది కాబట్టి వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ 1 minus p ఆఫ్ నాన్ అకరెన్స్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాన్ అకరెన్స్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి హోల్ డాష్, 1 minus p of a dash intersection b dash intersection c dash. So this is all our independent events. So p of a dash into p of b dash into p of c dash. So finally p of a is nothing but 1 by 5 and the probability of getting job from company B, that is 1 by 12 and the C is 1 by 15. 1 minus p of a dash, p of a dash is 4 by 5. Probability of occurrence 1 by 5, non occurrence is 4 by 5 and this is 11 by 12 and which is 14 by 15. So finally 4 ones 4 threes came calculations cancel above kabatti 225 and this is 11 fours 44 154. So finally it is 71 by 225. Option D. Next one, 2 odds favorable to an, the odds favorable to an event solve a problem. So odds favorable, P of A is nothing but favorable by total possibilities is 5 by 12 and odds against to event B, Mr. B. Odds against to B అనే పర్సన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేకపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఇచ్చారు. odds against ఉంది, odds against is 9:6. Then P of B is nothing but 6 by 15.
సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ అంటే ఏ అనే పర్సన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే దేర్ ఆర్ 5 ఛాన్సెస్ అవుట్ ఆఫ్ 12, బి అనే పర్సన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే 15లో 6 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ట్రై ద ప్రాబ్లమ్ విల్ బీ సాల్వ్డ్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వాలి అన్నారు. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వాలి అంటే ఏ సాల్వ్ చేయొచ్చు, బి సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇద్దరు కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో అట్లీస్ట్ అనే కండిషన్ నుంచి పీ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ పీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పీ ఆఫ్ బి మైనస్ పీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. సో ఏ అండ్ బి ఆర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అండి. బోత్ ఏ సాల్వ్ చేయడానికి బి సాల్వ్ చేయడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. దట్ ఈస్ 5/12 ప్లస్ 6/15 మైనస్ పీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పీ ఆఫ్ బి. Independent events, that is p of a into p of b. So we can write this as 5/12 into 6/15. So LCM is 180, 15 5s are 75 plus 15 12s 12 6 are 72 and this is 30. So finally 117/180 is the solution, option A. Next 3x into b power 5 log x. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయబోయే ఫామ్ a power log m base a which is equal to m. A power log m base a is m. So 3x into b to the power of log x to the power of 5 base b and ikkada miss ayindi, that is base b which is equal to 192. So from this form a to the power of log m base a is m. So b to the power of log x base b. So finally we can write this as 3 power x into x to the power of 5 is 192. So 3 into x to the power of 6 which is equal to 192. X power 6 is equal to 64. X power 6 is nothing but 2 power 6. Finally x is equal to 2 is the solution. Option C. Next one, 23. In India the examination is conducted in 2 sessions. The first session of the ratio of boys and first session lo boys to the girls ratio given to you, that is 8:5. So number of boys is equal to 8/13 of 455 and number of girls is 5/13 of 455. That is 8 into 455 divided by 13 which is equal to 280 and this is 5 into 455 divided by 175. So now the next question, if 50 new girls are admitted in the second session, how many new boys must be admitted so that the ratio of girls to the boys becomes? So first ఇచ్చింది బాయ్స్ టు ద గర్ల్స్ రేషియో అండ్ నెక్స్ట్ అడిగింది ఏంటి అంటే గర్ల్స్ టు ద బాయ్స్ రేషియో అండి. రేషియో రివర్స్ అయింది. సో 15 న్యూ గర్ల్స్ ఆర్ యాడెడ్. హౌ మెనీ మోర్ బాయ్స్ మస్ట్ బీ అడ్మిటెడ్ టు మేక్ ద రేషియో యాజ్ 3:4. కొత్తగా వచ్చే రేషియో 3:4 అవ్వాలి అంటే 50 గర్ల్స్ జాయిన్ అయ్యారు, ఎంతమంది బాయ్స్ జాయిన్ అవ్వాలి అని అడిగారు. సో 175కి ఆల్రెడీ 50 మోర్ గర్ల్స్ జాయిన్ అయ్యారు ఈజ్ టు 280 ప్లస్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3:4. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది గర్ల్స్ టు ద బాయ్స్ రేషియో అండి. రేషియోని రివర్స్ చేశారు. సో 175 ప్లస్ 50, 225 ఈజ్ టు 280 ప్లస్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3:4. Two ratios equal any product of extremes is equal product of means 225 into 4 is equal to 280 plus x into 3. By solving this x is equal to 20. 20 more boys must be added to make the ratio as 3:4. Girls to the boys is 3:4. Next 24. Alpha beta are the roots. Alpha beta are the roots of f of x is equal to 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. 1 by alpha 1 by beta are the roots of f of 1 by x and that is by interchanging the coefficients. ఇవి రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే చాలు. దట్ ఈస్ x square minus 3x plus 2 equal to 0. This is the required equation, x square minus 3x plus 2. This is the solution. Or sum of the roots and product of the roots అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో sum of the roots is equal to, what is the sum of the roots here? minus b by a కదా. minus b by a is nothing but 3/2 అవుద్ది. Product of the roots is equal to c by a. What is c by a is 1/2. So from this 1 by alpha 1 by beta are the roots, then what is the equation? X square minus sum of the roots, all 1 by alpha plus 1 by beta of x plus 1 by alpha into 1 by beta. This is equal to 0. By substituting this x square minus sum of the roots alpha plus beta by alpha beta, that is 3/2. 3/2 by 1/2 of x plus 1 by 1/2. So by simplifying this, here also we can get x square minus 3x plus 2 equal to 0.
Next one, 25. 1 year ago, the ratio of ages of A and B. So, A and B ఇక్కడ 1 year ago ratios ఇచ్చారు. The ratio of their ages 4 years from now. 4 years తర్వాత ఏజ్ ఇచ్చారు, 1 year ago ఏజ్ ఇచ్చారు, అంటే పాస్ట్ ఏజ్ ఉంది అండ్ ఫ్యూచర్ ఏజ్ ఉంది. వాట్ విల్ బీ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఏ? సో ఆఫ్టర్ 10 years ఎవరో ఒకళ్ళ గురించి అడిగారు కాబట్టి మనం ఆప్షన్స్ వేసే ఛాన్స్ లేదు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సిందే. సో ప్రజెంట్ ఏజ్ని మెన్షన్ చేసిన తర్వాతే ప్రజెంట్ ఏజ్ నుంచే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుద్ది. సో ద ఏజెస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ 1 year ago. సో 1 year ago ఏజెస్ ఇచ్చారు కాబట్టి 1 year ago, దట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి. 4x years 5x and 4x. A and B 5x years and 4x years. 1 year ago ఏజెస్ వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ రాస్తున్నాను. ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ప్రజెంట్ ఏజ్ అంటే 1 year ago 5x 4x అయితే ఇప్పుడు ఎంత అవ్వాలి అంటే ఒక 1 year యాడ్ చేయాలి. 5x + 1 4x + 1 ఇయర్స్. 5x + 1 years and 4x + 1 years. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు కండిషన్? ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ 4 years ఫ్రమ్ నౌ. ఇప్పటి నుంచి 4 years తర్వాత, అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ 20 అయితే 4 years తర్వాత 24. సేమ్ 4 years ఆఫ్టర్ 4 years దేర్ ఏజెస్. ఆఫ్టర్ 4 years అంటే దీనికి 4 యాడ్ చేయాలి. 5x + 1కి 4 యాడ్ చేస్తే 5x + 5 అండ్ 4x + 1కి 4 యాడ్ చేస్తే 4x + 5 ఇయర్స్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన హింట్ ఏంటంటే ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ 4 years ఫ్రమ్ నౌ విల్ బీ 6:5. ఆ రేషియో ఇచ్చేశారు. 5x + 5 ఈజ్ టు 4x + 5 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6:5. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ఇవి రెండు సాల్వ్ చేస్తే 5 × 5 ఈజ్ 25x + 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 4s 24x + 30. 25 - 24 ఈజ్ x. 30 - 25 ఈజ్ 5. x వాల్యూ 5, బట్ అడిగింది x గురించి కాదు. వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్టర్ 10 years? 10 years తర్వాత ఏ ఏజ్ అంతా చెప్పాలి. సో వీ నో దట్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ అండి. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ? ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ చూడండి, 5x + 1. ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ 5x + 1 అయితే 10 years తర్వాత ఎంతో చెప్పాలి. ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ 5 into. సో ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ, దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ క్వశ్చన్. 5 × 5 + 1 26 years. ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ 26 years, బట్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 10 years. ఆఫ్టర్ 10 years అంటే దట్ ఈస్ 36 years. సో 36 ఈజ్ ద సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x పవర్. ఇది సైక్లిక్ ఆర్డర్లో ఉంది, క్వశ్చన్ చూడగానే అర్థమైపోయింది. ద సొల్యూషన్ ఈజ్ b అండి. దట్ ఈజ్ x⁴ b - c హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ b + c - a అండ్ x⁴ c - a c + a - b and x⁴ a - b a + b - c. సో ఇక్కడ b - c అండ్ b + c ఉంది, b - c ఆఫ్ a ఉంది. అన్ని సైక్లిక్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయండి. b - c, c - a, a - b, b + c - a, c + a - b, a + b - c. సో బై సింప్లిఫికేషన్ ఆల్ ద బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పోనెంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తాము. యాడ్ చేయగా వచ్చిన సొల్యూషన్ x⁴ 0 అవుతుంది. సో బై సింప్లిఫైయింగ్ ఆల్ దీస్ x⁴ 0. వాట్ ఈజ్ x⁴ 0 విచ్ ఈజ్ 1. 27. If 80,000 rupees grow to rupees x in 3 years at compound interest compounded annually at 8% rate compound interest per annum, then what is the value of x? 80,000 rupees 3 yearsలో ఎంత అమౌంట్గా గ్రో అవుతుందో చెప్పమన్నారు. అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏనండి. సో ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ 80,000 rupees, టైం పీరియడ్ ఈజ్ 3 years, రేట్ ఈజ్ 8%, కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ అన్నారు. దట్ ఈజ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ఆఫ్ 1 + r by 100 హోల్ పవర్ t, which is 80,000 of 1 + 8 by 100 whole cube, that is 1.08 into equal and into 80,000, which is equal to rupees 1,776.96. 1,776.96 rupees, that is option A. Next question number 28. The value of compound interest if 30 lakhs is deposited in a bank for 1 year at the rate of 16% compounded quarterly. What is the compound interest? Interest అడిగారు. సో ఇంట్రెస్ట్ అడిగారు కాబట్టి నేను అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. బట్ ఏం చెప్పారు అంటే కాంపౌండెడ్ ఇయర్లీ అనలేదు, కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ అన్నారు. దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రేట్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ 1 year అండి. టైం ప్రిన్సిపల్ ఉంది, టైం ఉంది, రేట్ ఉంది. సో a is equal to p of compounded quarterly అన్నారు, which is 1 + r by 400
హోల్ పవర్ 4t. సో 30 lakhs డిపాజిట్ చేశారు. 30 lakhsకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది అని అడిగారు. 1 ప్లస్ రేట్ వచ్చేసి 16/400 హోల్ పవర్ 4 into 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ 16 divided by 400 0.04 1.04 into equal into 30 lakhs. So into 30 lakhs this is amount is 35,09,575.68. So but we required compound interest and amount minus principal. So minus 30 lakhs is equal to 5,09,575.68 rupees. 5,09,576 rupees approximately. And next one, the common reason represented by the inequalities. From this 2x plus y greater than equal to 8 and x plus y equal to 12, 3x plus 2y is equal to 34. So from this x 0 అయితే y value 8 అవుతుంది and y 0 అయితే x value 4 అవుతుందండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ x is equal 0, y value is 8. y 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x value 4 అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వేషన్లో x 0 అయితే y 12 అవుతుంది అండ్ y 0 అయితే x 12. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ x 0 అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ x 0 అయింది అంటే y వాల్యూ 17 అండ్ y వాల్యూ 0 రాసామంటే x వాల్యూ 34/3 అండి 11 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది, అప్రాక్సిమేట్లీ 11 తీసుకుంటున్నాను. సో రిప్రజెంట్ ఆల్ దీస్. ద ఫస్ట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ 0 0 అండి. 0 0 అంటే ఆరిజిన్ సైడ్ ఉందా లేదా. 0 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8, దట్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఈ ఇన్ఈక్వేషన్ ఆరిజిన్ సైడ్ రిప్రజెంట్ చేయట్లే, ఇది ఆరిజిన్ రిప్రజెంట్ చేయట్లే, బట్ దిస్ ఇన్ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఆరిజిన్. సో ఈ పాయింట్స్ అని నేను ఇప్పుడు మార్క్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈజ్ 0, 2 యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నాను. హైయెస్ట్ వచ్చి 17 ఉంది కదా, 4 6 8 10 12 14 16 and 18. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 యూనిట్స్ 2 4 6 8 9 10 12 14. So first in equation 0, 8 x 0 y 8 x 0 y 8 that is on y axis. 4, 0 this is, and by joining these 2 points this is the first in equation. First in equation is representing this side and not on origin side. Origin side ledi reason. Next second one 0, 12 x 0 y 12 and 12, 0 on y axis. This is also not representing the origin side and this is not on origin side. Next one 0, 17 x 0 y 17 and 11, 0 approximately 11, 0 here. So by joining these two, this region is representing to origin side. This is less than or equal. Greater than లన్నీ origin side represent చేయట్లేదు and less than లన్నీ origin వైపు represent చేస్తుంది. So this is the common region. Out of all this region is the common. So this is the common region, feasible and bounded closed region, option D. Next one, the present value of an annuity of 90,000 for 13 years at 5.5% compounded annually. So here present value of annuity ఇచ్చారు, టైం ఇచ్చారు, రేట్ ఇచ్చారు, కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ. మనల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నది ఏంటి అంటే ద ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఉంది, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యాన్యుటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a into 1 minus 1 plus i whole power minus n by i. From this 90,000 of 1 minus 1 plus i, that is i is equal to decimal form of rate by 100, compounded annually kabatti 100, that is 0.005. And next
1.055 whole to the power of minus 13. Time period is 13 years by 0.055. So this entire value చేశారు. So 1 point that is by వేయాలి. This is whole power 1 point. ఇది కూడా రాంగ్ ఇచ్చారు. 1.055. So multiply this 1.055 into equal 13 times divided by equal minus 1 equal plus or minus into 90,000 divided by 0.055 which is equal to 8 lakhs rupees. 8 lakhs 20,537 rupees 0.06. 8 lakhs 20,537. 548 is the nearest value here. Next one, Mrs. Reena buys a refrigerator worth of 25,000. 5,000 is the upfront and agrees to settle the remaining amount through 5 equal annual installment. So ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద రిఫ్రిజిరేటర్ ఇస్ 25,000 అందులో క్యాష్ డౌన్ వచ్చి 5,000 రిమూవ్ చేస్తే 20,000 లోన్గా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద లోన్ అమౌంట్? లోన్ అమౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 25,000 మైనస్ క్యాష్ డౌన్ అండి. 5,000 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ 20,000. 20,000 రూపీస్ ఇస్ ద లోన్ అమౌంట్. దిస్ ఇస్ ద ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ. సో ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేస్తే, సో వాట్ ఈస్ ద ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ టు క్లియర్ దిస్ ఇన్ 5 ఈక్వల్ యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్. 5 yearsలో క్లియర్ చేయాలి. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యానిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a into 1 minus 1 plus i whole power minus n by i. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఈ డేటా మొత్తం ఇచ్చేసారు. దట్ ఈస్ p of 5, 0.18. దట్ ఈస్ present value of annuity is nothing but loan and loan is nothing but present value of annuity which is 20,000 is equal to a into this entire value is 3.12717. So finally each installment is equal to 20,000 divided by 3.12717 which is equal to rupees 6395.55. 6395. 6,395 option B. The sum of money is lent at compound interest for 2 years 20% per annum would fetch 432 rupees more than if the interest was payable half yearly. So interest is half yearly ki yearly ki difference icharu. So half yearly ki yearly difference vachi 482 rupees is the compound interest difference and సో అమౌంట్స్ మధ్య డిఫరెన్స్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మధ్య డిఫరెన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి నేను అమౌంట్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాను. కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఇంట్రెస్ట్ హాఫ్ ఇయర్లీ మైనస్ కాంపౌండెడ్ ఇయర్లీ. ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 482 రూపీస్. సో దట్ ఈస్ అమౌంట్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ తీసేసుకోండి. a2 minus a1 is equal to 482 rupees. Amount formula which is p of 1 plus r by 200 whole power 2t. Compounded half yearly అన్నారు మైనస్ p of 1 plus yearly వచ్చి r by 100 whole power t which is equal to 482. So time period is 2 years. Rate is 20%. So substitute here. P is common. 1 plus rate is 20 by 200 whole power 2 into 2. 2 into 2 is 4 and here 1 plus 20 by 100 whole power. Time period is 2 years which is equal to 482. By simplifying this, 20 divided by 200 plus 1.1 into equal. So P of 1.4641 minus 1 point, this is 1.44 which is equal to 482. By difference 1.4641 minus 1.44 divided by equal into 482 rupees which is equal to 20,000 rupees. 20,000. Mr. Ravi allocates corpus 50,000 rupees into a term deposit account which accrues interest of a nominal rate. Nominal rate is 10% compounded quarterly basis. What will be the effective annual rate of interest? So effective rate of interest మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని చెప్పా. ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద
ప్రిన్సిపల్ మనం డిపెండ్ అవ్వం ప్రిన్సిపల్ మీద 50,000 మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయడమే. సో ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 + i హోల్ పవర్ n మైనస్ 1 ఇన్ విచ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 10%, కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ అని చెప్పారు కదా, కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ విచ్ మీన్స్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు r/400 దట్ ఈస్ 100/400 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్వర్షన్స్ ఎన్ని టైమ్స్ అంటే 4 టైమ్స్ మనం ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ 10 డివైడెడ్ బై 400 విచ్ ఈస్ 1.025 whole to the power of 4 minus 1. 1.025 into equal minus 1 equal into 100, that is 10.38%. So effective rate of interest is 10.38%, option C. 12,000 at the rate of 10%. Shiva invested an amount of 12,000 at the rate of 10% per annum simple interest and another amount 20% simple interest. The total interest and at the end of year is on total amount మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి 14%. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ 12,000 ఏమో 10 రూపీస్ వడ్డీ మీద ఇంట్రెస్ట్ చేశారు, రిమైనింగ్ అమౌంట్ మిగిలిన అమౌంట్ కొంత అమౌంట్ని 20% ఇంట్రెస్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఈ రెండు అమౌంట్స్ మీద కలిపి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అండి 14% ఆఫ్ ద టోటల్ అమౌంట్. సో 12,000 ఆఫ్ 10% ప్లస్ x రూపీస్ మీద 20% ఆఫ్ x రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12,000 ప్లస్ x రూపీస్ ఆఫ్ 14%. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో 12,000 ఆఫ్ x 10%, x రూపీస్కి 20%, ఈ రెండు ఇంట్రెస్ట్లు కలిపి 12,000 ప్లస్ x రూపీస్ ఇంటూ 14%. సో ఇలా సమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, సాల్వ్ చేసి x కనుక్కోవచ్చు ఆర్ బై వెరిఫైయింగ్ ఆప్షన్స్ అండి. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్తే సో ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ మీదే క్వశ్చన్ అడిగారు, అమౌంట్ టోటల్ అమౌంట్ చెప్పాలి. టోటల్ అమౌంట్లో 12,000 ఆఫ్ 12,000 ఆప్షన్ ఏ వెరిఫై చేస్తున్నాను. 12,000 ఆఫ్ 10% దట్ ఈస్ 10/100 ప్లస్ ఎక్స్ అంటే 18,000 మైనస్ 12,000 దట్ ఈస్ 6,000 ఆఫ్ 20% 20/100 దిస్ ఈస్ 18,000. 18,000 ఆఫ్ 14% విచ్ ఈస్ 14/100. సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది అంటే దిస్ ఈస్ 1,200 ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చేసి 1,200, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2520 విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి 20,000. 12,000 ఆఫ్ 10% దట్ ఈస్ 10/100 ప్లస్ 20,000 మైనస్ 12,000 ఈజ్ 8,000. 8,000 ఆఫ్ 20% 20/100 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18,000 ఆఫ్ 14/100 సారీ 18 కాదు 20,000. టోటల్ అమౌంట్ ఈస్ 20,000. సో ఫైనలీ దిస్ ఈస్ 2,800 అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 1,200 ప్లస్ 1,600. 2,800 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2,800. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ వన్. 12,000 10 రూపీస్ వడ్డీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు, కొంత అమౌంట్ని 20 రూపీస్ వడ్డీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు, టోటల్ అమౌంట్ మీద 14% ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అన్నారు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్, అడిగింది టోటల్ అమౌంట్ గురించే కాబట్టి సో టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేసి 12,000 ప్లస్ ఎక్స్. ఇలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు, దీన్ని సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదా బై వెరిఫైయింగ్ ఆప్షన్స్ అన్ని. నెక్స్ట్ వన్ ఎన్సీఆర్ -1 ఈక్వల్ టు 28 ఎన్సీఆర్. సో 28 56 70 చూడగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి అంటే 8. సో 8 కాంబినేషన్ వీ నో దట్ 8C ఇక్కడ వచ్చేసి 8C2 వాల్యూ 8C2 వాల్యూ 28, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ తెలుసు కాబట్టి సో బై వెరిఫైయింగ్ ఆప్షన్స్ వెళ్ళచ్చు లేదా ఈ వాల్యూస్ చూడగానే, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ 8C3 -1 విచ్ ఈస్ 28, 8C3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56 and 8C4 is equal to 70. So 8C2 value is 28 that is 8 into 7/2. 8 into 7/2 which is equal to 28. Option A direct question and which is 28 is equal to 28. Next, in a meeting 5 analysts, 2 consultants and 3 managers are to be seated in a row. సో ఈ మొత్తంగా ఇక్కడ 7 + 3 10 మెంబర్స్ని లైన్లో కూర్చోబెట్టాలి. బట్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అంటే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ దే బీ సీటెడ్, ద ప్రొఫెషన్ సేమ్ ప్రొఫెషన్ మస్ట్ బీ సిట్ టుగెదర్. ఒకే ప్రొఫెషన్ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఒకే దగ్గర కూర్చోవాలి. సో ఇచ్చింది ఏంటంటే 5 అనలిస్ట్స్ అండ్ 3 కన్సల్టెంట్స్ అండ్ 3 మేనేజర్స్. సో కండిషన్ ఏంటి అంటే సేమ్ ప్రొఫెషన్ మస్ట్ బీ సిట్ టుగెదర్. సో కన్సిడర్ దిస్ పర్సన్, దీస్ 5 members యాజ్ 1 unit of persons and 1 unit
and 1 unit. All these 3 units of persons are required number of arrangements and 3 factorial ways. So analysts, counselor and consultants and managers. These 3 members are must be arranged in 3 factorial ways. That is AMC, CAM, CMA, MAC, MCA. So overall 6 ways we can arrange them. So that is 3 factorial is nothing but 6. Now we can arrange these 5 analysts within themselves in 5 factorial ways, 3 factorial ways and 3 factorial ways. 2 consultants. That is 2 factorial. Finally 6 into 120 into 2 into 6, which is equal to total number of arrangements 8640. 8640 ways we can arrange them. The total number of numbers greater than 2000 that can be found 1, 2, 3, 4, 5 and no digit being repeated any number of times. ఏ డిజిట్ కూడా రిపీట్ అవ్వకూడదు, తీసుకున్న డిజిట్ మళ్ళీ తీసుకోకూడదు. బట్ 2000 కంటే ఎక్కువ నెంబర్లు ఎన్ని రాయొచ్చు? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 నుంచి మనం 4 డిజిట్ నెంబర్స్ రాయొచ్చు అండ్ ఆల్సో 5 డిజిట్ నెంబర్స్ రాయొచ్చు. బికాస్ 3000 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2000 and 20,000 is also greater than. So 5 digits ఇచ్చారు కాబట్టి we can form 5 digit numbers and also 4 digit numbers. So 5 digit numberలు ఎన్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు మనం? సో 5 digit numberలు ఎన్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే there are 5 digits. మీరు 12,000, 13,000, 14, 15,000 ఏవి రాసినా which is greater than 2000 కాబట్టి so we can write here 5 factorial numbers plus. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 2000? 2000 కంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఉన్నవి అంటే దట్ ఈస్ 4 డిజిట్ రాయబోతున్నాం. దిస్ ఈజ్ 5 డిజిట్. ఇన్ దిస్ 4 డిజిట్ సో 2 బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇయర్ 2, 3, 4, 5. 2000, 3000, 4000, 5000. 2001 రూపీ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 2000 కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమేమి రాయొచ్చు అంటే either 2 or 3 or 4 or 5. దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 4p1 వేస్. సో ఈ ప్లేస్లో 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 డిజిట్స్లో ఒక డిజిట్ని ఫిల్ చేయాలి 4p1. సో ఒక డిజిట్ని ఫిల్ చేస్తే ఇక రిమైనింగ్ 4 ఉన్నాయి, 3 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. 4p3 4 into 24. 4p3 is nothing but 4p3 is equal to 4 factorial by 4 minus 3 factorial which is 24 and 4 into 24 is 96. 96 plus 120 which is 260. So any number which are greater than 2000 we can form is 4 digit and at the same time 5 digit numbers. So 96 plus 120 that is 216. How many 3 digit numbers can be formed from the digits? 2, 3, 5, 6, 7 and 9. So each in the 6 digits divisible by 5 అన్నారు. నన్ ఆఫ్ ద డిజిట్ ఈజ్ రిపీటెడ్. ఏ ఒక్క డిజిట్ కూడా రిపీట్ కాకూడదు అన్నారు. ఏ ఒక్క డిజిట్ రిపీట్ కాకూడదు బట్ డివిజిబుల్ బై 5. ఈ 6 డిజిట్స్లో 5తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే ఈ ప్లేస్ని 5తోనే ఫిల్ చేయాలి. దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 1p1 వేస్. సో 5 అనే డిజిట్ వెళ్ళిపోయింది. రిమైనింగ్ 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ 5 గ్యాప్స్. 5 గ్యాప్స్లో 5 డిజిట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 5p5 వేస్. పర్మ్యూటింగ్ 5 అవుట్ ఆఫ్ 5 గ్యాప్స్ దట్ ఈస్ 5p5. 120 into 1, 120. Sorry. The given question is about 3 digit and we are writing 5 digit numbers. 3 digit numbers. Given digits are 2, 3, 5, 6, 7, 9. How many 3 digit numbers we can form in which all the 3 digit numbers are divisible by 5? Divisible by 5 అన్నారు కాబట్టి యూనిట్స్ ప్లేస్ని 5తో ఫిల్ చేసాం. దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 1p1 వేస్. సో 5 డిజిట్ వెళ్ళిపోయింది. రిమైనింగ్ 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ 5 డిజిట్స్ పర్మ్యూటింగ్ 2 అండి. సో పర్మ్యూటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 5p2 పర్మ్యూటింగ్ 2 డిజిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 5p2. ఫస్ట్ ఆపరేషన్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఆల్సో సెకండ్ ఆపరేషన్. ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఈజ్ 5p2 into 1p1. 5 factorial by 5 minus 2 is 3 factorial which is 120 by 6. 120 by 6 is 20. There are 20 3 digit numbers which are divisible by 5. F of x is equal 1 plus 1 by x. So given condition 1 plus 1 by x. F of 1 by x. So first of all find f of 1 by x.
f of 1 by x is that is 1 plus 1 by 1 by x. F of 1 by 1 by x is nothing but x, 1 plus x. Again f of 1 plus x. Substitute in the given defined function 1 by 1 plus x. By taking LCM 1 plus x plus 1 by 1 plus x. This is 2 plus x by 1 plus x, or x plus 2 by x plus 1. X plus 2 by x plus 1 is the solution. Option B. F of x is equal to x square minus 25 by x minus 5 and is undefined when x is equal to అయితే 0 by 0 వస్తుంది, function undefined అవుతుంది. So what must be assigned to f of 5? f of x is continuous at x is equal to 5. So మీకు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ వచ్చి f of x square minus 25 by x minus 5. Here x is not equal to 5 అండి. సో ఇన్ విచ్ అడిగింది ఏంటి అంటే f of x కంటిన్యూస్ అయితే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ f of 5 అడిగారు. సో నేను డెరివేట్ చేస్తున్నాను ఈ ఫంక్షన్ని బై అప్లయింగ్. సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పారు కాబట్టి లిమిట్ x tends to 5, f of x is equal to f of 5. సో by substituting 5 0 by 0 function undefined అవుతుంది. సో by applying L hospital rule డెరివేట్ చేస్తే x square 2x minus 0 by x అవుతుంది. x 1 minus 0 that is 2x, 2 into 5 is 5. So substitute 5. First of all simplify the given. Limit x tends to 5, x minus 5 into x plus 5 by x minus 5, that is equal to f of 5. X minus 5 gets cancelled. Limit x tends to 5, x plus 5. So finally x plus 5, which is 5 plus 5, that is 10, is equal to f of 5. 10. In a geometric series, there are two n terms annaru. The sum of terms occupying odd places is s1 and sum of occupying even places is s2. Find the common ratio. సో దీనికి ఒక న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేయండి. 1, 3, 9, 27. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి మీరు న్యూమరికల్ ఎగ్జామ్స్ కన్సిడర్ చేయండి. సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ ఆన్ ఆడ్ ప్లేసెస్లో ఉన్న నంబర్స్ 1 and 9. సో 1 plus 9 ఈజ్ 10 అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ ఇన్ ఈవెన్ ప్లేసెస్ ఈజ్ s2 అని ఇచ్చారు. దట్ ఈజ్ ఈవెన్ ప్లేసెస్లో 27 plus 3 విచ్ ఈజ్ 30. సో ఫ్రమ్ దిస్ డేటా మనకి ఇచ్చిన డేటా నుంచి వాట్ ఈస్ ద కామన్ రేషియో? Common ratio is 3 by 1, 9 by 3 and 27 by 9. The common ratio is 3. So ఇక్కడ కామన్ రేషియోకి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో రిలేషన్ చెప్పాలి, s2 and s1 రిలేషన్. దట్ ఈస్ 30 by 10. 30 by 10 is 3. So we can write this as s2 by s1. So common ratio is s2 by s1. R is a set of real numbers. f of x, f circle, ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి. f of x, g of x ఇచ్చారు, అడిగింది g circle, f circle g of x. That is f of g of x. What is g of x is 2x plus 3, 2x plus 3, and again f of x is defined as x square plus 3x minus 1. Substitute this 2x plus 3 whole square plus 3 of 2x plus 3 minus 1. So 4x square a plus b whole square, 4x square plus 9 plus 12x plus 6x plus 9 minus 1. Finally 4x square plus 18x plus 17. Option B. So integration 0 to 1, integral 0 to 1 2x square minus x cube dx. So first derivate చేసి upper limit and lower limit substitute చేద్దాం. Sorry, integrate చేసి x square కి integral x power n dx, x power n dx is x power n plus 1 by n plus 1 plus c. 2 into x cube by 3 minus x to the power of 4 by 4. Now substitute the limits and 0 and 1. So upper limit substitute చేస్తే 2 by 3 into 1 cube minus 1 by 4. ఇది upper limit. 2 by 3 into 0 minus 0 by 4. So అది 0 తీసేసేయండి. 2 by 3 minus 1 by 4. So LCM is 12. 8 minus 3 4s are 12, 4 2s 8, 4 3s and 3, which is 5 by 12. 5 by 12 is the solution. Next one, 50% of the students study mathematics and science. So mathematics and science annaru, that is intersection. M intersection S is 50% అని ఇచ్చారు. And 70% of the students study mathematics.
సో మ్యాథమెటిక్స్ చదివే వాళ్ళు 70% ఇచ్చారు, మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ వచ్చి 50%. ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఏ స్టూడెంట్ స్టడీయింగ్ సైన్స్ గివెన్ దట్, దిస్ ఈజ్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ అండి. గివెన్ దట్, నోన్ దట్ అని ఇచ్చిన తర్వాతదే ఫస్ట్ ఈవెంట్ అని చెప్పాం కదా. ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఏ స్టూడెంట్ స్టడీయింగ్ సైన్స్, it is given that he or she is already studying mathematics. సో వాళ్ళు మ్యాథ్స్ చదువుతారని మీకు ముందే తెలుసు, సైన్స్ చదవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అని అడిగారు. సో దిస్ ఈస్ ద కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. సో పీ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎమ్ బై పీ ఆఫ్ ఎమ్. సో వాట్ ఈస్ ఎస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎమ్? మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ వచ్చి 50% ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ 50/70, 5/7, 5/7 డి ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ వన్ టికెట్స్ నెంబర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ అండి, 1 to 20 టికెట్స్ అన్నారు. ర్యాండమ్గా ఒక టికెట్ పిక్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద టికెట్ డ్రాన్ హ్యాస్ నంబర్ విచ్ ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 or 5. ఆర్ అని ఇచ్చారు అంటే ఎడిషన్ థీరం చేయాలని చెప్పాం కదా, ఏ యూనియన్ బి. సో ఇక్కడ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ 20 టికెట్స్లో నుంచి ఒక టికెట్ డ్రా చేయాలి, దట్ ఈజ్ ఇన్ 20 ways. సో పీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హియర్ ఏ అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 అండి. 3 మల్టిపుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే 3, 6, 9, 12, 15 and 18. దీస్ ఆర్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3. And B is the multiples of 5, 5, 10, 15, 20. And what is A intersection B? A intersection B is nothing but 15 అండి. బోత్ కామన్ వచ్చేసి ఓన్లీ 15 ఉంది. సో P ఆఫ్ A యూనియన్ B, మీరు ర్యాండమ్గా డ్రా చేసిన టికెట్ అయితే 3 మల్టిపుల్ అవ్వాలి లేదా 5 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ P ఆఫ్ A ప్లస్ P ఆఫ్ B మైనస్ P ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B. దట్ ఈస్ P ఆఫ్ A ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ని ఫేవర్గా ఉన్నాయంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 రావడానికి 6 ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ 6/20. అండ్ 5 మల్టిపుల్స్ వచ్చి 4/20, రెండిటి మల్టిపుల్స్ వచ్చి 1/20. సో ఫైనల్లీ 9/20 ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఏ. ఇఫ్ 2 dice are rolled, the probability of getting a greater number on the first die than on one on the second. సో ఫస్ట్ డై మీద వచ్చిన నెంబర్ సెకండ్ డై మీద వచ్చిన నెంబర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. గివెన్ దట్ ద సమ్ షుడ్ బీ ఈక్వల్ టు 7. సమ్ 7 అవ్వాలి. ఇట్ ఈజ్ నోన్ దట్, గివెన్ దట్ అని చెప్పింది కండిషనల్ అని చెప్పాం కదా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 2 dice రోల్ చేశారని చెప్పారు. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 36. 6 స్క్వేర్ తెలుసు కదా అండి, డైస్ వచ్చి 36. ఇన్ విచ్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్లో ప్రాబబిలిటీ దట్ ద ఫస్ట్ డై మీద వచ్చిన నెంబర్ సెకండ్ డై కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో హియర్ పీ ఆఫ్ బీ గివెన్ ఏ. ఈ బీ గివెన్ ఏలో B is nothing but the first event. What is the first event అంటే sum should be equal to 7. సమ్ 7 అయ్యే కండిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 1 6 ఉంది, 6 1 ఉంది, అండ్ 3 4, 4 3 ఉంది. 2 dice మీద రిజల్ట్ 2 5 అండ్ 5 2. సమ్ మస్ట్ బి 7 అన్నారు కదా. సమ్ 7 అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్, నోన్ దట్, దాని తర్వాతదే ఫస్ట్ ఈవెంట్ సమ్ 7 అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ P ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B బై P ఆఫ్ A. దిస్ ఈస్ ద కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. A ఇంటర్సెక్షన్ B. వాట్ ఈస్ A ఇంటర్సెక్షన్ B అంటే సమ్ 7 అవ్వాలి. ద నంబర్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డై ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద నంబర్ ఆన్ ద సెకండ్ డై. ఫస్ట్ డై మీద ఉన్న నెంబర్ సెకండ్ డై కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అలాంటి కండిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. 4 3, 6 1, 5 2. దీస్ ఆర్ ద 3 కండిషన్స్. 6 1, 4 3, 5 2. సమ్ 7 అవ్వాలి, బట్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద సెకండ్. సో దెర్ ఆర్ 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. దట్ ఈస్ 3/36 బై హియర్ 6/36. సో ఫైనల్లీ 3/6, 1/2. 1/2 ఈజ్ ద ప్రాబబిలిటీ.